Namaskar. Dear students, in this class we shall go through the poem Sabut once again. Firstly, I shall explain it in Angrezi and thereafter in Malayalam. First of all, I shall introduce Professor Arun Kamal, the poet. Professor Arun Kamal is one of the strongest pillars of modern Hindi literature. He is associated with the progressive poetry movement in Hindi. He was born on 15th February 1954 in Nasariganj in the Rohtak district of Bihar. He was an English professor in the University of Patna. Although he taught English throughout his career in the university, from the very beginning he had a staunch inclination towards the national language Hindi and an ardent desire for Hindi poetry. As a result, he penned hundreds of poems, and some of them are very discussed ones and acclaimed all over the Hindi world as well as English literature world. The injustices and atrocities done by the privileged classes or the powerful people and the helplessness as well as the vulnerability of the depressed classes or the weak sections of the society are the thrust areas of his poems. The poet often showers sturdy satire on the doublespeak of the so-called privileged classes. And we shall move to the poem Sabut. The title can be translated as evidence. The poem begins with the illustration of a gang of robbers or looters celebrating their victorious looting. Here the term victorious may be underscored. They are about to divide the booty, the hefty booty which is with them, and they are very much happy. They are very much in a celebrating mood. They are rejoicing. They exchange pleasantries and laugh loudly and enjoy the situation. Because there is not even a single blood stain on their hands, even after committing all these ferocious crimes, atrocities. I mean, there is no proof, no evidence to establish that they are guilty. So they are very much happy. They are very much in a jubilant mood. With the illustration of this enjoyment by the gang of robbers, the poem begins. I shall explain who the robbers are later. And in the next lines, the poem goes that the administration knows very well that who the culprits are. The administration is very much aware of the fact that who have broken open the door, who have looted the money, cash, jewelry and so on, and who have tied the men with the cords
before molesting the woman in the house. All these ferocious crimes are done by whom? This reality, this fact is very much known to the administration. But the administration turns a blind eye towards these untoward incidents. The administration pretends to be unaware of these atrocities. And the police, as well as the bureaucracy, which are described as the right and left arms of the administration, follow suit. As a result, the culprits go scot-free in an easy manner. This is happening in our country, in our society. The poem illustrates this reality in a very touching manner. And the poem goes that the more frightening situation which is prevailing in the country. What is the more frightening situation? The more frightening situation is that even after committing all these crimes, the looters, the robbers get as much respect and honor as they received earlier. Because there is no evidence there to prove that they are guilty. This situation is described in the poem in a suitable manner. The culprits are acquitted in the court due to lack of evidence against them, due to lack of solid evidence against them. There is not even a single drop of blood on their hands. Blood stains are absolutely absent on their hands. So, they are declared innocent, and they easily escape the clutches of law. This is happening, and this situation is described here. The followers or the friends of the gangsters or the looters may project them in this situation as a prey to the vindictive maneuvers of their enemies, and the followers may even arrange public reception to the culprits with a hidden agenda to garner more honor and more respect to these culprits. This is happening. All these things are described in the poem in a very touching manner. And some onlookers or innocent people may be alleged. Allegations may be raised on them that these onlookers have committed these crimes. The police may frame charges according to the interests of the looters or the people who are supporting them. The poet hints that the looters are getting
either covert or overt support of the administration. As a result, they gain more strength and more confidence and continue their crimes in an unabated manner. This is happening in our country. And the innocent people on whom allegations are charged and police have registered a case, they become very frightened of the imminent police actions and the subsequent or ensuing court proceedings. They keep mum because of their fear. They keep mum. On seeing their silence, the looters, the police, and so on will doubt them strongly, and they may be projected as the real culprits, and fake evidences may be made against them so as to prove them guilty in the court. This is happening. The poor, innocent people, common people who have no backing of the government or who have no money power or muscle power, may face trial in the court and they may be punished. They may be made scapegoats, and this is happening in this country. In this poem, the poet has described all these things, that is, in a very heartfelt way. And now I shall explain who the culprits are. The culprits, or the looters described in the poem, no doubt are the corrupt politicians, are the corrupt bureaucrats, are the corrupt police, are the corrupt landlords and capitalists in this country. They are looting the people, and the people are very much afraid of them. Why? Because there exists an unseen relationship between them. Thus, an unholy nexus is there. I mean, there is a bosom friendship among the bureaucrats, the politicians, the landlords, and so on. And as a result, they become very strong, very powerful. And on this other side, the looted people, they become more and more weak. They lack even the caliber to lodge a complaint in the police station or somewhere else. They lack the capacity or the strength to raise voice against the atrocities of this gang, we can say. And the looters often escape the clutches of law with money power and muscle power supported by the people who are in power or the administration, we can say. This is happening. This naked reality is depicted in this poem. We have to think about this reality. The poet says that
They loot the people. They rob the people mercilessly in different ways and enjoy themselves. The enjoyment, the celebration is depicted in the very beginning of the poem. I have explained it. You have gone through it. The administration knows very well who the culprits are, but turns a blind eye towards them. This is happening. The administration knows very well that who have cut the hands or paws of the woman in order to take their bangles forcibly, as the bangles were very rigid on the hands. Even after committing that crime, there is not even a single drop of blood on their hands. That means there is not even a mild evidence against them. The witnesses are silenced by the powerful lobby. The mighty, we can say, the mighty lobby silences the witnesses who lack political support or money power or muscle power. That is happening. And as a result, they are backtracking. I mean, the witnesses may backtrack from giving evidence in the court. Or they may be threatened with the help of goons or gangsters. The ordinary people who lack political support may become very afraid of these elements, and they may hesitate to go to the court and give evidence. As a result, what happens? These cruel looters, we can say, will escape the clutches of law. They will escape the punishment very easily. And the more frightening situation is that they will adorn important positions in the society as well as in the administration from the very next day onwards, because they may be projected as the scapegoats of their enemies. Their enemies are deliberately targeting them. Their enemies are deliberately framing false cases against them. Such a propaganda may be made by their loyal people, their followers, or their men. This may happen. And as a result, the general public may become in such a situation or such a state that these looters are perhaps innocent people. And making such a smoke screen is made, and they escape the punishment, escape the law. This is happening. This reality is depicted in this poem. And in the media, such people, I mean the culprits or the corrupt people who are looting the ordinary citizens of this nation, may be projected as very good persons, very important persons. The media may be influenced by the powerful lobby. With the support of the covert or overt support of the administration, the media may be influenced by these people. And these people
will be highlighted in the media as saint persons. This is happening here. This reality is depicted in this poem. And in this poem, the poet hints at the weaknesses and shortcomings of the Indian judiciary. The Indian judicial system has many loopholes which encourage the looters, the robbers to do more looting, indirectly encourage. I shall explain. The court wants solid evidence. Everybody knows the court wants solid evidence in order to punish a person, in order to convict a culprit. Solid evidence is needed, and that solid evidence should be given in public. Public means in the court, publicly that evidence should be given. In the full glare of the media, the advocates, the people of the culprits, the witness should give a statement in the court. Publicly that statement should be given. That means the opposite side can clearly hear what he is saying. They can listen the quintessence of his saying. They can understand. And fearing the vengeance of the culprits or the wrath of the culprits, the common men who lack political support may backtrack from giving such an evidence in the court. That means fear, as a result of fear, he will not go to the court. Even if the plaintiff requests him to give a statement, a true statement regarding the atrocities, the witness may backtrack, because the witness is always persuaded either giving money or with the help of goons, or he is threatened, and fearing wrath he will backtrack, or he will change his statement at least. This is happening. And in the eyes of the law, there is no solid evidence against these culprits who have committed, as we know in the beginning, very ferocious crimes. This is the paradox of the Indian judiciary. Everybody knows who have committed all these heinous crimes. But in the absence of a statement from the witness or from the plaintiff, the culprits go scot-free. And why they are not giving such a statement publicly? They are afraid of these culprits, these mighty culprits. This is the reality of the Indian system. This cruel reality is depicted in this poem in a very touching manner. And the poet is very much worried about the silence and passive mentality of the civil society. We can say that the civil society can play a vital role in preserving the spirit of the democracy, as well as in preventing such atrocities.
In preventing corruption, the civil society can play a vital role. Civil societies are formed in modern societies. In the modern and civilized societies, in the literate societies, civil societies are all automatically formed. Civil societies guard the spirit of democracy or spirit of judiciary by observing constantly the proceedings happening in the systems. I mean in the democracy and judiciary. But even the civil societies, I mean, which are constituted basically for safeguarding the interests of the people, by generally speaking, for protecting democracy and establishing law and order in the society, these civil societies are automatically formed in every nook and corner of the country. And these are playing vital roles also in safeguarding the interests of the people. In a democratic setup or in democracy, civil societies are very much important as much as media. Civil society can be termed as the fifth pillar of democracy. But in our country, even civil societies become silent. Why they become silent? The reason is clear. That means either they are bribed or threatened. So they become silent. The mighty and powerful lobby or the nexus of these corrupt people persuade the civil society also to backtrack from their stand against the culprits. As a result, what happens? There will be nobody to prove that, nobody to present a proof in the court that these people have committed such and such crimes. In the absence of proof or evidence, these people go scot-free. And in their place, some other innocent people are made scapegoats. This is happening. And from the very next day onwards, these people who have done all these atrocities, crimes, enjoy very respect and very honor and very reverence in the society. This is happening because the court has acquitted them. There is no evidence against them. Court has acquitted them. So they are innocent people. Each and every child in this country know that they are guilty, but they escape the law. This paradoxical situation is explained in this poem very sarcastically. We can say that in protecting the spirit of democracy and preventing atrocities, the civil societies should be very vigilant. They should keep a constant vigil
against the corrupt people. And there should be, the people should be, or the people's associations should be, the civil societies should be very sensitive and responsive. Then only such atrocities can be stopped. The civil societies should be very responsive. They should respond to each and every atrocity. Then only we can stop such misdeeds. The poem hints. The poet so exhorts us that we have to be very alert. In a democratic setup, the people should be very alert. There may be various kinds of persuasions or threats to become silent. But the group of people or the civil societies can tide over these persuasions and threats, and they can react to such incidents. So the poet has very effectively, very cleverly portrayed all these incidents, all these situations in this poem. Democracy wants constant vigil and alertness. Democracy cannot be successful without the constant vigil and alertness of the people. Of course, there will be always such forces who may try to exploit the people. With the support of the administration or the people who are in power, the corrupt people may try to exploit the people. This is a continuous process. So, the vigil also should be continuous. That is the point. The vigil should be a constant vigil. Then only we can stop or arrest such exploitations, such lootings. The exploiters or the looters are celebrating their victorious looting in the very beginning of the poem we have seen. They are celebrating their looting. They are enjoying. They have no tension at all because they know that it is easy to escape the clutches of law. So they are enjoying and celebrating and rejoicing because they have the confidence that administration will back them either directly or indirectly, covertly or overtly. And the police and the other systems can be easily influenced, they know. So, they are celebrating. This is happening in India. We can see the reports of such incidents, such crimes, such acquittals and such celebrations in the media aplenty. In the post-independence era, we have seen very rarely such people are punished. I mean, the corrupt people are punished very rarely in the history of the independent India. After the independence,
75 years have gone. We are celebrating the 75th year of our independence. In the past, we have seen so many crimes, exploitations, lootings, scandals, and so on. But rarely these culprits are exposed in the court or in the society, and very rarely they are punished. They are seldom punished. This is happening here. Why this is happening? We have to think over this issue. It is high time to think over this issue, because this year we are celebrating the 75th year of our independence, which we got after fighting with the British for so many years, sacrificing our valuable lives and other properties. The freedom fighters fought for independence, and they sacrificed even their lives for a corruption-free, for an exploitation-free India. But what is happening here right now? The just opposite is happening. It is a shameful, it is a very distressing thing for all of us, for all the citizens of India. So we have to be very alert against all these atrocities, all these exploitations, all these excesses. So the poet says that it is the duty of the people of India, duty of the people of independent India to fight against corruption. Then only our democracy will become truly meaningful and successful. Democracy, we know, is the best form of government in the world. We can proudly say that for the last 75 years we are following democracy, and people are the masters. But what is happening? Actually, the opposite is happening. People are looted by the powerful. People are exploited by the powerful. People are harassed by the powerful. And after committing all these excesses, the culprits or the looters escape scot-free, escape the clutches of law, and the looted people again are made culprits. And the media and such other things also help, either directly or indirectly, the looters, because they also may get some cash or some other offers. This is happening. So the people's collective only can save our democracy and judiciary. Judiciary is one of the main arms or pillars of democracy. So if some corrections are needed in our judicial system, we have to do it. The administration should think over it. The right thinking people and the lawmakers should think over it, and they should make necessary corrections. The paradox is that even after having ample evidences against the corrupt, against the culprits, against the looters, they escape the law.
why this is happening. So we have to think over it and do necessary steps. The poem, in short, we can say that is a satirical illustration of the stark reality prevailing in our country. And we should act, we should think over it and take necessary actions before it is too late. താങ്ക് യു. പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ, നമ്മൾ സബൂത്ത് എന്ന കവിത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. പ്രൊഫസർ അരുൺ കമൽ ആണ് ഈ കവിതയുടെ രചയിതാവ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ 1954 ഫെബ്രുവരി 15 ബീഹാറിലെ റോഹ്തക് ജില്ലയിലെ നസറിഗഞ്ച് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അധ്യാപക ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രവേശിച്ചത്. അദ്ദേഹം പട്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഇംഗ്ലീഷ് ജീവിതകാലം മുഴുവനും തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ മുഴുവനും കൈകാര്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ദേശീയ ഭാഷയായ ഹിന്ദിയോട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകമായൊരു ചായ്വുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദി പോയട്രിയോട് അത്യധികമായ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദിയിലെ പുരോഗമന സാഹിത്യം അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന കവിതയുടെ വക്താക്കളിൽ പ്രമുഖനായ കവിയാണ് അരുൺ കമൽ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ അവരുടെ ആളുകളുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻസ്, ചൂഷണങ്ങളും അതിക്രമങ്ങളും ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്ന സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വിവശതകളും അവരുടെ കഷ്ടതകളും വിവരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ സാഹിത്യരംഗത്ത് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയും അത്യധികമായ അനുമോദനങ്ങൾക്ക്, അപ്രിസിയേഷന് പാത്രമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് പലതും. സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിഷ്കൃത സമൂഹമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇരട്ടത്താപ്പുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ വ്യംഗ്യം വർഷിക്കുന്ന അനേകം കവിതകൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സബൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ്, എവിഡൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള പേര്. ഈ സബൂത്ത് എന്ന കവിതയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഒരു കൊള്ളസംഘം തങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ കൊള്ള പൂർത്തിയാക്കി, വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി, അതിനുശേഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ദൃശ്യമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വയം ആഘോഷിക്കുക, പരസ്പരം ആശംസിക്കുക, അഭിനന്ദിക്കുക, അതേക്കുറിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ പറയുക, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക, റിജോയ്സ്, അങ്ങനെ സന്തോഷിച്ച് കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് കവിതയുടെ ആദ്യം നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഈ കൊള്ളസംഘം വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്: അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും പുരണ്ടിട്ടില്ല. വളരെയധികം ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ കൈകളിൽ രക്തത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കറകളുടെ ഒരു പാടുപോലുമില്ല. അതുകൊണ്ടവർ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു തെളിവുകളും അവശേഷിക്കുന്നില്ല
അവർ കുറ്റക്കാരാണ് എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആവശ്യമായ യാതൊന്നും അവശേഷിപ്പിക്കാതെ വളരെ വിദഗ്ധമായി കൈകളിൽ ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും പുരളാതെ ഈ കൊള്ള നടത്തുവാൻ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഇതുകൊണ്ട് ആണ് അവരിത്രയധികം തുള്ളിച്ചാടി ആഘോഷിക്കുന്നത്. കൊള്ള മുതൽ അവരുടെ കൈവശം ഉണ്ട്, അത് ഷെയർ ചെയ്ത് വീതിച്ച് എടുക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് അവർ. ഇതാണ് കവിതയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ കവി പറയുന്നു, ഈ കൊള്ളക്കാർ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യങ്ങളെപ്പറ്റി അധികാരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക്, ഗവൺമെൻറ്റിന്, ഭരണതലത്തുള്ളവർക്ക്, അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടറിയാം. അവർക്കെല്ലാം നന്നായിട്ടറിയാം ആരാണ് വീടിൻ്റെ ഡോറ് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് അകത്ത് കടന്നത്, ആരാണിതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ ബലമായി ഡോറ് കുത്തിത്തുറന്ന് അകത്ത് കടന്ന് വീട്ടിലെ സ്വർണവും പണവും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചതാരാണ്, പുരുഷന്മാരെ അവിടെ കെട്ടിയിട്ട് ആ സ്ത്രീകളെ അപമാനിച്ചതാരാണ്, ഇതൊക്കെയും ഈ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ടറിയാം. സ്ത്രീകളുടെ കൈ കട്ട് ചെയ്തതാരാണ്, ബായങ്ങൾ ഊരിയെടുക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടൈറ്റായിരുന്നു. സ്വർണ്ണവള അല്പം കയ്യിൽ ടൈറ്റായിട്ടിരുന്നുകൊണ്ട്, ഇറുകിയിരുന്നുകൊണ്ട്, അതെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുകൊണ്ട്, ഊരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് കൈ ഇവിടെ വെച്ച് കൈപ്പത്തി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നിർദാക്ഷിണ്യം വലിച്ചൂരിയെടുത്ത് അതുമായി കടന്നു കളഞ്ഞതാരാണ് എന്ന് ഭരണരംഗത്ത്, അധികാരരംഗത്തുള്ള സർവർക്കും കൃത്യമായിട്ടറിയാം. പക്ഷേ അവരെല്ലാവരും ഇതിന് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ല, കണ്ടില്ല, കേട്ടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അധികാരവർഗത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാടിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് പോലീസ്, ബ്യൂറോക്രസി അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം, അതുപോലെയുള്ള മറ്റേജൻസികൾ, ഇവരൊക്കെയും കണ്ണടയ്ക്കുന്നു. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവരൊക്കെയും കൊള്ളക്കാർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് കൊള്ളക്കാർ നിഷ്കളങ്കരാണ് എന്നുള്ള രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥ കൈവരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ കൊള്ളക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് ചുരുക്കം. ഇനി കവിതയുടെ അടുത്ത ലൈനുകളിൽ കവി പറയുന്നു, ഇതിനേക്കാളും ഭയാനകമായ ഒരു സത്യം എന്തെന്നാൽ ഈ കൊള്ളക്കാരായ ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം നേരത്തെ എന്ത് മഹത്വമാണോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതേ മഹത്വം സമൂഹത്തിൽ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നു. ചുരുക്കം ഇതാണ്, അവരുടെ മാന്യതയ്ക്കും ബഹുമാനത്തിനും ആദരവിനും യാതൊരു കുറവും കോട്ടവും വരുന്നില്ല. ഈ കൊടുംകൃത്യങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും അവരുടെ മഹത്വത്തിന് യാതൊരു കുറവും വരുന്നില്ല. അവരുടെ മഹത്വം ഒരു കണക്കിന് വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ വിണിയാളുകൾ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു, ഇവർ പ്രതികാരകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ, അവരുടെ ശത്രുക്കളുടെ പ്രതികാര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് അവരതിന് ഇരയായി തീർന്നതാണ്, അവർക്കെതിരെ ഫേക്കായിട്ടുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടതാണ്, അവർ നിർദോഷികളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വ്യാപകമായ പ്രചരണം നടക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട്
അവരുടെ മഹത്വം ഒന്നുകൂടി വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം നമ്മുടെ ദേശത്ത് സംജാതമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് ഈ കവിത അനുസ്മരിക്കുന്നത്. ഇവരുടെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം കോടതി അവരെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. കോടതിയിൽ അവർ കുറ്റക്കാരല്ല, അവർക്കെതിരെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല. കോടതി വെറുതെ വിട്ടതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. യാതൊരു എവിഡൻസുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞാൽ സബൂത്ത് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ വെറുതെ വിട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ കുറ്റക്കാരല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മഹത്വം പഴയതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആയി സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. സമൂഹത്തിൽ, ഭരണത്തിൽ അവരുന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ വീണ്ടും വഹിക്കുന്നു. ഈ സത്യത്തെയൊക്കെയാണ് ഈ കവിതയിൽ അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ കവിതയിലെ കൊള്ളക്കാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. കൊള്ളക്കാരെന്നതുകൊണ്ട് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഴിമതിക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂവുടമകളും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഇടനിലക്കാരും ഒക്കെയാണ് കവി കൊള്ളക്കാർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ വിഭാഗം ആളുകൾ ഇവരെല്ലാം അത്തരക്കാരാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ വിഭാഗത്തിലൊക്കെപ്പെട്ട അഴിമതിക്കാരായ ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട്. അവരൊത്തുകൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലൊരു വലിയ കൂട്ടുകെട്ട്, ഒരു നെക്സസ് സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടുകെട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു ഗാങ്ങായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു. അധികാരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഇവർ വളരുന്നു. അതായത് അധികാരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ, ഭരണത്തിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷമോ പരോക്ഷമോ ആയിട്ടുള്ള ഒളിഞ്ഞോ തെളിഞ്ഞോ ഉള്ള സപ്പോർട്ട് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായി അവർ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തരായി മാറുന്നു, പവർഫുള്ളായി മാറുന്നു, അധികാരമുള്ള മൈറ്റി പീപ്പിളായിട്ട് മാറുന്നു. ഇവർ സംഘടിതമായി ഈ കൊള്ള നടത്തുകയും അഴിമതി നടത്തുകയും ചൂഷണം ചെയ്യുകയും അതിക്രമങ്ങൾ കാണിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടോ യാതൊരു തെളിവുമില്ല എന്നുള്ള കാരണത്താൽ അവർ നിർബാധം രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നിയമത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അവർ വളരെ തന്ത്രപരമായി, വളരെ വിദഗ്ധമായി രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് ഈ കവിത അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. കോമൺ പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ആളുകൾ. സാധാരണ ആളുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദരിദ്രർ എന്നല്ല അർത്ഥം. ദരിദ്രരായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അധികാരത്തിൻ്റെ പിൻബലമില്ലാത്ത, ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇവരുടെ ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നു, ഇവരുടെ അതിക്രമങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്നു, അഴിമതിക്ക് ഇരയാകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സാധാരണ ആളുകൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അവർ പലപ്പോഴും ഇതിന് എതിരെ ശബ്ദിക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തവരായി മാറുന്നു. കാരണം ഇത്രയധികം ശക്തമായ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുക എന്നുള്ളത് വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക്, സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ചൂഷണത്തിന് വിധേയമായെങ്കിലും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു. അഴിമതി, തട്ടിപ്പ്, വെട്ടിപ്പ്, അതിക്രമങ്ങൾ ഇതെല്ലാം
കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിലും ഇതിനെല്ലാം എതിരെ കൃത്യമായ തെളിവുണ്ടെങ്കിലും ആ തെളിവ് വേണ്ട വിധം ഹാജരാക്കുവാൻ പരാജയപ്പെടുന്നു, സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ സന്ദർഭത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ അഴിമതിക്കാരായ ആളുകൾ, ചൂഷകരായ ആളുകൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് രാജ്യത്തുള്ളത്. ഈ സത്യത്തെയാണ് കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അധികാരത്തിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ, തണലിൽ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തെളിവുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക, നിഷ്പ്രഭമാക്കുക, തെളിവ് നൽകാനിരിക്കുന്ന ആളുകളെ, സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുക, അവർക്കെതിരെ അവരെ നിശബ്ദരാക്കുക, ഒന്നെങ്കിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകി, പണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ പ്രലോഭനങ്ങളായിട്ട് നൽകി അവരെ സ്വാധീനിക്കുക, അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുക, അങ്ങനെ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ സാധാരണക്കാരായ പരാതിക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ തെളിവ് നൽകാൻ ഇരിക്കുന്ന സാക്ഷികളെ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയും കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ യാതൊരു തെളിവുമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ സംജാതമാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന്, നിയമത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തെയാണ് ഈ കവിത അനാവരണം ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ പലപ്പോഴും മീഡിയയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അഴിമതിക്കാരായ ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് പലപ്പോഴും മീഡിയയും സ്വീകരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ അഴിമതി ശക്തമായ ഒരു പ്രതിഭാസമായി ഇന്ത്യയിൽ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള നഗ്നമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കവി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പരാജയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോരായ്മകളിലേക്ക് കവി വിരൽ ചൂണ്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ജുഡീഷ്യറിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ശക്തമായ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരാളിനെ കുറ്റക്കാരനായിട്ട് വിധിക്കുവാനും അയാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരാൾ കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ഇന്നയാൾ മറ്റൊരാൾ സാക്ഷിയായിട്ട് തെളിവ് നൽകണം. അതും കോടതിയിൽ പരസ്യമായി തെളിവ് നൽകണം. കോടതിയിൽ മറ്റുള്ള എതിർ കക്ഷികൾ, മീഡിയയുടെ ആൾക്കാർ, അതിൻ്റെ നിയമ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വക്കീൽ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ, ഇവരുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യത്തിൽ സാക്ഷിക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പരസ്യമായി തെളിവ് നൽകിയാൽ മാത്രമേ കോടതി ഇതിന് ഇയാൾക്കെതിരെ, കുറ്റം ചെയ്ത് ഇയാൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കാറുള്ളൂ. സാധാരണ സംഭവിക്കുന്നത് ശിക്ഷാരീതികൾ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, സാക്ഷികളായിട്ട് ഇവിടെ തെളിവ് നൽകാൻ ആളുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് തയ്യാറാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ അഴിമതിക്കാരായ ആളുകളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ആളുകൾ അതിൽ നിന്നും പിൻവാങ്ങുന്നു, അതിന് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വന്നാൽ തന്നെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന, തെളിവ് മാറ്റുന്നു, നിലപാട് മാറ്റുന്നു, പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും കോടതിയിൽ പോലും എത്തുന്നില്ല. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ സാക്ഷി സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും തെളിവില്ലാതാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ അഴിമതിക്കാരായ ആളുകൾ അത്രയധികം പവർഫുള്ളാണ്. അവരുടെ
പ്രലോഭനങ്ങൾക്കോ ഭീഷണികൾക്കോ വശംവദരാകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച്, തെളിവ് നൽകാൻ വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഫലത്തിൽ വരുമ്പോൾ കോടതിയിൽ ഇവർക്കെതിരെ തെളിവുകളില്ല എന്ന അവസ്ഥ വരുന്നു. അങ്ങനെ നിയമത്തിൻ്റെ ആ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം. കോടതി നിർദോഷിയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഇവരുടെ മഹത്വം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഇവരുടെ അനുയായികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ഇവർ അതിലും വർദ്ധിച്ച വീര്യത്തോടെ വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരികയും ഈ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള അഴിമതിയും അതിക്രമങ്ങളും നിർബാധം തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം. മാത്രവുമല്ല, പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരായ വെറുതെ കാഴ്ചക്കാരായിട്ടുള്ള നിർദോഷികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രതികളാക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ട്. അവർക്കെതിരെ വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ഫേക്കായിട്ടുള്ള ചാർജുകൾ, ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും അതൊക്കെ പലപ്പോഴും തെളിയിക്കപ്പെടുകയും തെറ്റായ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെളിയിക്കപ്പെടുകയും അവർ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുക പോലും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണോ അതിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ടായിട്ടും പ്രതികൾ വളരെ ഈസിയായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം. ഇത് വളരെ ഭയാനകമായൊരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് എന്ന് കവി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ കവി ഭയപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ സിവിൽ സൊസൈറ്റികളുടെ നിശബ്ദതയും പ്രതികരണമില്ലായ്മയും. ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റികൾ. സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും സിവിൽ സൊസൈറ്റികൾ രൂപം കൊള്ളാറുണ്ട്. സമൂഹത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ, ജുഡീഷ്യറിയുടെ ശരിയായ നിലനിൽപ്പിന് സിവിൽ സൊസൈറ്റികൾ വളരെ അനിവാര്യമാണ്. മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പില്ലറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെടും തൂണാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റികൾ. അഴിമതികൾക്കും അതിക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാനും അവയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാനും സിവിൽ സൊസൈറ്റികൾക്ക് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കവി ആശങ്കപ്പെടുന്നു, ഈ സിവിൽ സൊസൈറ്റികൾ പോലും പലപ്പോഴും നിശബ്ദരാക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണമില്ലാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നുണ്ടോ എന്ന് കവി ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ കവി നമ്മളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ ആരോഗ്യകരമായ നിലനിൽപ്പിന്, ജുഡീഷ്യറിയുടെ നീതി നിർവഹണ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ ആരോഗ്യകരമായ നിലനിൽപ്പിന് ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതും അതിനെതിരെ അഴിമതികൾക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടതും അനിവാര്യമാണ് എന്ന്. ശക്തമായ ഒരു പ്രതികരണം അല്ലെങ്കിൽ ജാഗ്രത ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. കാരണം ജനാധിപത്യം നമ്മളിൽ നിന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നിരന്തരമായ ജാഗ്രതയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രതികരണവുമാണ്. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഇത് രണ്ടും അനിവാര്യമാണ്. അഴിമതിയും ചൂഷണവും എക്കാലവും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയകളാണ്. ഇതിനെതിരെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജാഗ്രതയും പ്രതികരണവും അതും നിരന്തരം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നൽകുന്നത്. ഈ കവിത ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭാരതീയ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ നേർക്കുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഈ കവിത. അല്ലെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വളരെ വ്യംഗ്യാത്മകമായൊരു അവതരണമാണ് ഈ കവിത നൽകുന്നത്. നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്തുമാത്രം വിജയപ്രദമാണ്,
നമ്മൾ വളരെ ചോരയും നീരും നൽകി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികൾ നേടിയെടുത്ത നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം, 75 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം എന്തുമാത്രം വിജയപ്രദമാണ് എന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്യുവാനും ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാനും ജാഗ്രതയോടും കൂടി അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രതികരണ ശേഷിയോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള അവസരമാണിത്. വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നെല്ലാം ഈ കവിതയിലൂടെ കവി നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും നന്ദി.